As everyone knows, Lord Vishnu is an expansion of the original personality of Godhead, Sri Krishna. И така, както всеки знае, Бог Вишну е експанзия на изначалната божествена личност Кришна. And why does the Lord expand in this way? И защо Богът се проявява, експандира в тази форма? His Vishnu expansion is to take care of the conditioned souls. Неговата експанзия като Бог Вишну е за да се грижи за обусловените души. The jiva is called, or the jiva is said to have this potency, this shakti, tatasta, choice. За дживата се казва, че е татаста шакти или има тази енергия на избор. Srila Prabhupada said that 90% of the jivas choose to remain with Krishna in the spiritual world and serve him in love and devotion. Шрила Прабхупад казва, че 90% от живите избират да останат в духовния свят и да служат на Кришна с любов и преданост. But a small percentage, 10 or so, they choose otherwise. Но останалите 10% избират другото. Of course, we're speaking of percentages of infinity. Разбира се, тук става въпрос за проценти от безкрайността. So 10% of infinity is also infinity. Така че 10% от безкрайността е също безкрайност. So there's an infinite number of jiva atmas who have decided not to serve the Lord in pure devotion. И така има неограничен брой дживатми или души, които избират да не служат на Бога в чиста преданост. But to imitate the Lord. Но да го имитират. So in one of his books, Srila Bhaktivinoda Thakur has stated that when a jiva makes that decision, the Lord has the right to annihilate him. И в една от своите книги Бхактивинода Такура пише, че когато дживата направи този свой избор, Богът има право да го annihilate. Annihilate. Да го унищожи. Да го унищожи. In other words, to completely stop the existence of that jiva. С други думи, Богът има право напълно да спре съществуването на тази джива. But he's so kind, he doesn't do that. Но Богът е толкова милостив, че не прави това. He expands, rather, as Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu, and Chirodakshaya Vishnu, or the Super Soul. По-скоро той експандира като Махавишну, Гарбhodakshaya Vishnu и Chirodakshaya Vishnu или свръхдушата. So from the first Mahavishnu come out all the universes, the universal shells. И от Махавишну излизат всички вселени, вселенските черупки. Then he expands into each one of these shells. След това той се разширява всяка една от тези черупки. As Garbhodakshaya Vishnu. Като Garbhodakshaya Vishnu. From his navel appears Lord Brahma. От неговият пъп се появява Бог Брахма. And Lord Brahma arranges the universe. А Бог Брахма аранжира вселената. And as he's populating the universe, then Garbhodakshaya Vishnu is expanding within the heart of every body in which jivas are placed. И когато Брахма изпълни вселената с население, Бог Chirodakshaya Vishnu се влиза във всяко сърце на всяко живо същество в вселената. So at every step of creation, the Lord is there together with the living entity. И във всяка стъпка на творението, Богът е там заедно с живото същество. To help that living entity. За да помогне на това живо същество. Help him satisfy his independent desires. За да му помогне да удовлетвори своите независими желания. And help him recover his good sense. И да му помогне да възвърне своят здрав разум. So that he will give up this attempt to become God himself. Така че той да изостави това желание да стане самият от Бог. And return to his proper position. Да се върне в своята изначална позиция. So to help the living entities, then from the effulgence of the form of Vishnu appears the sattva guna. И за да помогне на живите същества, от сиянието на формата на Вишну се появява сатва гуна. So this
Of course, from the Lord comes all the modes. Разбира се, Богът е източник на всички гуни. But specifically, the sattva guna is existing within the effulgence. It is illuminated. Но специално сатва гуна, тя съществува в сиянието, тя е сияйна, зелена. So, within this luminous sattva region of the material energy, В този озарен сатва регион на материалната енергия, the Lord is maintaining Vedic knowledge, Богът поддържа ведическото знание, religious principles, религиозните принципи, moral principles. моралните принципи. He's maintaining his agents, the demigods. Той поддържа своите агенти, боговете. This is where the celestial region, Svarga, is situated. Това е място, където Сварга и нерасските планети са установени. The Varna Ashram Dharma social system is situated within the Sattva Guna. Социалната система Варна Ашрама е установена в тази сатва гуна. So, by when the living entity taking shelter of this Sattva Guna, и взимайки подслон в сатва гуна на живото същество, by following Vedic culture, като следва ведическата култура, that means accepting a Vaishnava spiritual master. Това означава да приеме духовен учител, който е Вайшнава. The word Vaishnava means like Vishnu. А с други думи, Вайшнава означава като Вишну. So the spiritual master is like Vishnu. Духовният учител е като Вишну. How is that? Because he's also able to generate this sattvic influence. Защо? Защото той е също в състояние да генерира това сатвично влияние. So that the living entities can be purified. Така че живите същества могат да бъдат пречистени. And understand what is the purpose of this life. И да разберат каква е целта на този живот. So the Sattva Guna gives facility for rendering devotional service. This is the sense of it. И сатва гуна тя дава улеснение за изпълнение на правилното служение. Това е смисъл. Of course, one in the mode of goodness can misuse that facility. Разбира се, някой, който е гуната на доброто, също може и да не използва правилно това улеснение. Again, that choice is always there. Винаги този избор е там на лице. So this is why the Lord here in this verse is saying that such a yogi, and he's meaning the bhakti yogi, и тук в този стих Богът казва, този йоги, има се предвид бхакти йоги, engages in the worshipful service of the supersoul, който се ангажира в обожание на свръхдушата, knowing that I, meaning Krishna, the original personality of Godhead, and the supersoul are one. Чрез служене, защото знае, че аз и свръхдушата сме едно. You see, the point here is that by seeing the supersoul and Krishna as one, тук същината е да се вижда свръхдушата и Кришна като едно. Then one will not misuse the facility, the nice facility of the sattva guna. Ако човек прави това, той няма да използва погрешно добрите улеснения на сатва гуна. There are yogis, mystic yogis, Съществуват йоги мистици, who by another process of yoga, not bhakti yoga, които чрез друг процес на йога, не бхакти йога, actually come to the point of having darshan of the supersoul. стигат до момента, в който могат да имат даршан със свръхдушата. But they do not know that the supersoul and Lord Krishna are one. Но те не знаят, че свръхдушата и Бог Кришна са едно. They do not know that upon seeing the supersoul, I should offer my respectful obeisances. Те не знаят, че когато видя свръхдушата, аз трябва да отдам своите смирени почитания. And I should pray, my dear Lord, I want to serve you. И аз трябва да се моля, скъпи Господи, аз искам да ти служа. Please accept me as your eternal servant. Моля те, приеми ме като свой вечен слуга. Rather, as Prabhupada says, these mystic yogis, they think that the supersoul is the higher self, their own self. По-скоро Прабхупад обяснява, че тези йоги мистици смятат, че свръхдушата това е по-висшето аз, самото аз. And they become enamored by the Asta siddhis, the 8 mystic potencies.
И те биват възнаградени с аштасидите или 8-те мистични съвършенства, which are there again within the effulgence, които също се намират в сиянието на emanating from Lord Vishnu, the Super Soul. на Бог Вишну сред душата. By these astasiddhis, the Lord is creating, maintaining, and destroying this universe. Чрез тези аштасиди Богът сътворява, поддържа и унищожава тази вселена. So these mystics, they desire to be empowered by these siddhis, И тези мистици желаят да бъдат упълномощени от тези сили, and then empowered in this way to have their own pastimes. и когато станат упълномощени по този начин, да имат свои собствени приключения. Instead of surrendering to the Lord, serving Him, and entering His pastimes. Вместо да се отдадат на Бога, да му служат и да влязат в неговите забавления, Because behind this form of Paramatma, there is the whole spiritual world. защото зад тази форма на Параматма стои целият духовен свят. Vishnu is the deity on the border, the doorway, just like when we come to this country, we meet some gentlemen. Вишну е божеството, което стои на границата, на вратата, както когато влизахме в тази страна, срещнахме един господин на границата. I'm using this word gentleman in a humorous way, of course. Използвам тази дума gentleman в хумористичен смисъл. But so similarly, the border between the spiritual world and the material world is also protected by a deity, that is Lord Vishnu. И по същия начин границата между духовния и материалния свят е протектирана от божество и това е Бог Вишну. So the devotees, they know that Lord Vishnu and Krishna are one, so they can pass into the spiritual world. И преданните знаят, че Бог Вишну и Бог Кришна са едно и те могат да преминат в духовния свят. Or actually, to explain it in the most elaborate way, И всъщност да го обясним по един по-детайлен начин, по-подробен. So if we utilize the facility of the mode of goodness Ако ние използваме улесненията на гуната на доброто in the satisfaction of Lord Vishnu, за удовлетворение на Бог Вишну, and please him, и го удовлетворим, then we become recognized as Vaishnavas. тогава ние ставаме признати за вайшнави. We also become like Vishnu, Ние ставаме също като Вишну, as his servants in this material world. като негови слуги в този материален свят. And then, when Krishna comes, И тогава, когато Кришна дойде, because from time to time he's descending into this world. защото от време на време той слиза в този материален And свят. what is his mission? И каква е неговата мисия? Twofold mission. Paritranaya sadhana vinashaya chadushkritam. He says he comes to deliver the sadhus. Това е двустранна мисия. Паритраная садхана винаши чадушкана. Казва се, че той идва за да освободи тези, които са саду. Who are those sadhus? Кои са тези саду? Those are the Vaishnavas. Това са вайшнавите. Those are the devotees who have satisfied Lord Vishnu. Това са преданоданите, които са удовлетворили Бог Вишну. By using this material energy as he has directed in Shastra, Като използва тази материална енергия по начин, който той посочил Шастра, as is instructed by the spiritual master. както е получено по инструкциите на духовния учител. You see, so the Vaishnavas are those who, established in the mode of goodness, they serve Vishnu. И вайшнавите, тези, които са установени в кулата на доброто, те служат на Вишну. They cultivate all good qualities for the satisfaction of Vishnu. Те култивират всички добри качества за удовлетворение на Бог Вишну. So when Lord Krishna descends into this world, he looks to see who are the sadhus. И когато Бог Кришна слезе в този свят, той иска да види кои са саду. And he delivers them. He brings them back home, back to Godhead. И той ги освобождава, той ги връща обратно вкъщи, обратно при Бога. So, 5,000 years ago, Lord Krishna did this. 500 years ago, Lord Chaitanya Mahaprabhu did this.
5000 години назад Кришна направил това, преди 500 години Бог Чайтаня направил това. There is this wonderful pastime described. It is described elaborately in the Chaitanya Bhagavat and mentioned in Chaitanya Charitamrita. Има това удивително забавление, което подробно описано в Чайтаня Бхагавата и е посочено в Чайтаня Чаритамрита. The Mahaprakash Lila. The Lord Chaitanya sat on a throne. Махапракаш Лила. Бог Чайтаня седнал на трон. And he revealed his true identity. И той разкрил своята истинска идентичност. Before that time, the devotees in Navadvip were thinking that Nimai Pandit, first he was some kind of puffed up Brahmin, but then he went to Gaya and became such a nice devotee. В началото преданноданите в Навадвип мислили, Нимай Пандит, в началото той беше такъв надут брамана, но след това отиде в Гая и като се върна беше прекрасен преданнодарен. But in this Mahaprakash Lila, Lord Chaitanya, he called for all the Vaishnavas, they all came, and then he showed them who he really is. Но в тази Махапракаш Лила се описва как Бог Чайтаня свикал всички вайшнави и тогава им показал кой е той всъщност. So all the devotees who had been, some were devotees of Krishna, some were devotees of Narayan, some were devotees of other forms of the Lord, and they saw that he is Avatar Shiromani. He is the source of all of these expansions, all of these forms, beginning with Krishna himself. He is Krishna himself, and all other forms are expanded from him. И тези преданнодаи, които били преданнодаи на Кришна или на Нараян, на различни форми на Бога, те видели, че Бог Чайтаня е аватара Широмани или източникът на всички инкарнации, изначалният Кришна, от който произвеждат всички останали форми. And he was speaking very intimately with every devotee there. И той много интимно разговарял с всеки един преданнодарен там. Telling them about their devotion, the events that had happened in their lives, in their devotional service. And this, he was referring to things that had happened even before he had appeared in this world, because many of these devotees were much older than him. Той разговаря с тях много интимно, говорейки за събития от техния живот, свързани с тяхното служение, тяхната преданост. Дори събития, които са станали преди неговото появяване, защото много от преданнодаите там били възрастни. That you were in danger and you prayed to me and I protected you. Той ми казва, например, ти беше в опасност и ти ми се помоли и аз ти защитих. So all the devotees were astonished, naturally, to see that their worshipable Lord has appeared before them in person. И всички преданнодаи били удивени да видят как тяхното обожавано божество се появило пред тях лично. So at this time the Lord assured them, he assured all of the devotees, that I am taking you back home, back to Godhead. И в този момент Богът уверил всички преданнодаи, че той им казал, аз ви взимам обратно вкъщи, обратно при Бога. You have faithfully worshipped me, maintaining the principles of Krishna consciousness in this material world. Вие вярно ме обожавахте, поддържайки принципите на Кришна съзнание в този материален свят. You have satisfied your worshipable deity. Вие удовлетворихте вашият обожаван Бог. All these deities are Vishnu Tattva, Archa Vigraha. Всички тези мурти, те са божества, те са Вишну Татва или Арча Виграха. So those who satisfy the deities, the Lord, he delivers them. He descends personally and he brings them out of this material world. Този, който удовлетвори божествата, Богът лично слиза и го връща обратно, освобождава го от този материален свят. And even now, it is going on. И това продължава дори сега. Because Lord Chaitanya's pastimes continue. Защото забавленията на Бог Чайтаня продължават. He is still with us in his avatar of the holy name. Той е все още с нас в своята аватара като святото име. He said, Pritivityachiyadi nagadari gram savatra pracharamora hoibi moranam. He said, the day will come when this chanting of my name will be spread to every town and village of the world.
Той е предсказал, че ще дойде деня, когато повтарянето на неговото име ще бъде разпространено във всеки град и село по целия свят. And Vrindavan Das Thakur has said that those who are very fortunate, who have eyes of knowledge, they can actually see even now Lord Chaitanya's Sankirtan pastimes. И Вриндаван Дас Такур казва, че тези, които са много щастливи, имат очите на знанието, дори сега могат да видят Санкиртан забавленията на Бог Чайтаня. So, by satisfying Lord Vishnu, чрез удовлетворяването на Бог Вишну, that means by adhering to this Vedic Vaishnava culture, Sattvic culture, това означава, като се придържаме до тази ведическа вайшнава култура, сатвична култура, by satisfying the Lord in His deity form, като удовлетворяваме Бога в неговата форма на божествата, by executing His mission in this world, като изпълняваме неговата мисия в този свят, by showing Him that we will not misuse His energy, като му показваме, че няма да използваме погрешно неговата енергия, for not even mystical purposes, дори не и за мистични цели. What to speak of sense gratification. Какво да говорим за сетивно наслаждение? Then the Lord becomes pleased with us. Тогава Богът става удовлетворен с нас. And He will take us back home, back to Godhead. И Той ще ни върне обратно вкъщи, обратно в Paritranaya sadhunam. And as far as the others, Vinashaya Chadushkitam. Що се отнася до другите, Vinashaya Chadushkitam. So He annihilates, He destroys all the demons. Да, Той унищожава, разрушава всички демони. So in this way, the Lord unfolds His pastimes in this world. И по този начин Богът извършва своите забавления в този свят. Are there any questions? Има ли някакви въпроси? Yes? I read in Gandhi that there are some yogis who are in the category of Shanta Bhaktas. It was not this one who illustrated the lecture. Чето в Данда конференцията, че има някои йоги, които са на нивото на Шанта Бхакти. Дали това се отнася за тези описани в този текст или не? Well, the thing is that Vaishnavacharyas don't really count the Shanta rasa as Vaishnavism. Всъщност, вайшнавачарите те не зачитат Шанта раса за вайшнавизъм, наистина. So, for the living entity, bhakti begins with the dasya rasa, when we start to serve Krishna. И за живото същество бхакти започва с дасya раса, когато ние започнем да служим на Кришна. And so there are jnanis and yogis who are in awe of the opulence of the Supreme Personality of Godhead. Има гяни и йоги, които имат уважение към страхопочитание към съвършенство на върховната божествена личност. They're fascinated with his potency. Те са очаровани от неговите енергии. But they're too fascinated to do any service. Те са прекалено очаровани, за да могат да извършат някакво служение. They're simply astonished. Те са просто цепенени. So, actually, to really become situated in pleasing Krishna, satisfying, one has to pass through the stage of inert awe and reverence and render service. Of course, at the dasya stage, the awe and reverence is also included, but there's activity, there's effort to satisfy the Lord. За да може да стигне до тази дасия раса или нивото, на който човек може да отдава служение на Бога, той трябва да премине през това ниво на страхопочитание и благоговение. Разбира се, страхопочитанието, благоговението, това уважение се включва в дасия раса, но това е вече активна дейност за удовлетворяване на Бога. Or as Prabhupada explained, there are these three
steps to full Krishna consciousness. Или както Прабхупад обяснява, има тези 3 стъпки за допълно до Кришна съзнание. Sambandha beginning. Sambandha Gyan it is called. Започва с самбанда гян. So this is the stage of hearing from the spiritual master about Krishna. Това е нивото на слушане от духовния учител за Кришна. Receiving transcendental knowledge. Получаване на трансцендентално знание. The next stage is Abhideya, engaging in devotional service. Следващото ниво е абидея, или ангажиране в предано служение. And Prabhupada, in explaining this, he said, we have to go to the second stage. Прабхупад обяснява това и казва, ние трябва да стигнем до това второ ниво. That doesn't mean the first stage stops. Това не означава, че първото ниво спира. Because the hearing is nourishing our enthusiasm to serve. Защото слушането подхранва нашия ентусиазъм да служим. But if one only hears, ако някой само слуша, then Prabhupada says this is like Gyani. Тогава Прабхупад казва, това е като гяни. So there are some who just come to hear all the fascinating Vedic knowledge. Има някои, които просто идват за да слушат удивителното ведическо знание. But they don't do anything. Те са очаровани, но не правят нищо. So we see these persons eventually that type of hearing that doesn't lead to action, it leads to mental speculation. Ние виждаме тези хора, в този случай обикновено такъв начин на мислене, той води до умствени спекулации. So instead of the hearing feeding their enthusiasm to serve, it feeds their enthusiasm to, get lost in the mind. And this is the fall down of Jnana Yoga. И вместо това слушане да подхранва техния ентусиазъм да служат, то подхранва техните спекулации, това ги кара да паднат в да се отклонят и това се нарича Гяна Йога. So this would be, I suppose, that example of Shanta Bhakta or Shanta Rasa. И предполагам, че това може да се даде като пример за Шанта Бхакта и Шанта Раса. One who likes to hear but doesn't like to serve. Някой, който обича да слуша, но не обича да служи. Okay. Prabhupada ki jai. Jai. Jai.